بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. يا أهلا بكم. Welcome everyone. بنكمل كلامنا وبنستمر في تركيزنا على التوبيك بتاعنا في الكورس ده اللي هو English for Pharmaceutical Sciences. ودايما مع بداية كل محاضرة بنسأل نفسنا السؤال المتكرر: Why is it important? Why this course is important for every pharmacy student and pharmacy graduate? And the answer is simply that it really helps pharmacy students and graduates to use professional English to communicate information in both academic and professional environments and situations in which pharmaceutical sciences are applied. For example, studying pharmaceutical sciences at a faculty of pharmacy. Another example is when you work on your master's or PhD after graduation. Another example, when you work as a medical representative for multinational pharmaceutical companies. Another example, when you work as a community pharmacist in English-speaking country. And finally, we have the famous example that when you prepare for pharmacy equivalency examination in order to be a licensed pharmacist in Canada, Australia, New Zealand, the UK or the USA. ففي كل الأمثلة دي انت محتاج طول الوقت ان انت تبقى متمكن من لغتك الانجليزيه بالتحديد في اربع مهارات. listening, reading, writing and speaking. هم دول مهارات اللغه الاربعه. listening and reading دول skills, the skills we use to receive the language. Writing and speaking دول productive skills or the skills that we use to produce the language. Okay? And studying the four skills or to be masterful of the four skills needs to be fully aware of the fundamental blocks of the language: grammar, vocab and pronunciation. That's why in this video we're going to focus on the use of the four types of F conditionals plus the F conditionals plus the mixed conditionals, which is a very important grammar lesson in the English language. And we're gonna focus on pharmacy related contexts in this video. Before deepening our understanding of the F conditionals, let's imagine this scenario to emphasize the importance of the use of F conditionals in our pharmacy practice. Here, you are a pharmacist working as a community pharmacist in Dubai, and an English-speaking patient walks into your pharmacy. She has been prescribed metformin for type 2 diabetes. Again, you are a pharmacist working as a community pharmacist in Dubai, and an English-speaking patient walks into your pharmacy. She's been prescribed metformin for type 2 diabetes. She looks at you and says, "Doctor, what happens if I take this medication on an empty stomach?" Again, "Doctor, what happens if I take this medication on an empty stomach? What if I forget a dose? What if I forget a dose? What if I had taken it differently last month? Would my blood sugar be better now?" So now you have four questions with four different situations in time. And as a pharmacist, you need to answer these questions clearly, professionally, and in proper English. For a basic understanding of the use of F conditionals in the English language, we have to consider two actions or two events. Two actions or two events. Action or event A and action or event B. Action or event A and action or event B.
When action or event A occurs or happens, action or event B results. That's why we're gonna call action or event A the cause or the reason, and action or event B, we're gonna call it the effect or the result. Okay? And that's why we call it F conditional, because F conditional is the way in the English language, one important way among other important ways, but it is one important way in the English language to link or connect the cause with its effect. The cause with its effect. There is the reason with its result. Okay? That's why the F conditional is a very important language tool in the English language. Okay? So why it's called conditional? Because we have a condition here. We can have a condition here. Without having, what is this condition? It means without having the event or action A as a cause, the effect or action or event B will not be a result. Okay, so we have condition here. When the cause happens, the effect happens. Okay? When action or event A occurs, action or event B results. This is a condition. That's why it's called F conditionals. That's why it's called F conditionals. We all know that we have 4 types of F conditionals. I know that you know them. The zero conditional, the first conditional, the second conditional, and the third conditional. Okay, let's tackle them one by one. But before we tackle the zero conditional, let's consider the following scene. And we have here a patient. We have a patient, and with this patient there is a bag of NSAIDs. Okay, and he is putting his hand on his stomach. So we can consider here 2 events. Events A, which expresses that this patient takes NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, regularly, and event B, that the risk increasing the risk of gastrointestinal bleeding, gastrointestinal or gastrointestinal, both are correct. And we can consider that event A is the cause. We can consider that event B is the result or the effect. If you want to give an impression, that it's 100% certain and there is no doubt, there is zero doubt, or there is no doubt that when event A happens, B happens, okay, there is no doubt, there is 100% certainty, or there is zero doubt, there is no doubt, you can say if a patient takes NSAIDs regularly, comma, the risk of gastrointestinal bleeding increases. We can write it in this way. We can also write it in this way. We can bring the effect first. We can say the risk of gastrointestinal bleeding increases if a patient takes NSAIDs regularly. This is cool. Okay. You can consider when you use F in the middle of the sentence, we do not use a comma. But if you start with F, then you have the effect, you have the cause, you have to put a comma, then you write the effect, then you write your full stop. A second way is to start with the effect itself, and you say the risk of gastrointestinal bleeding increases. Then you bring the cause, and you say if a patient takes NSAIDs regularly. Okay, but you can consider when you start with the effect, you do not put a comma. Okay, so here the take is we have zero doubt. You want to connect the cause and effect so that
you want to say there is zero doubt or zero doubt, or there is 100% certainty. Okay, let's consider this scene. We have penicillin, we have here penicillin, and this penicillin binds to the cell wall of a gram-positive bacteria, and then the cell wall ruptures, okay, and the penicillin, in that way penicillin inhibits the cell wall synthesis, so there is no cell wall here for a gram-positive bacteria, and this is how penicillin kills the gram-positive bacteria. Okay, so we can consider here two events. Event A, which is the cause, which expresses binding of penicillin, or penicillin binds to the cell wall. Event B expresses the inhibition, or expresses that how penicillin inhibits the cell wall synthesis, or inhibiting the cell wall synthesis. So we can, if I want here to express this fact, this truth, to give an impression that there is zero doubt, there is 100% certainty that when penicillin binds to the cell wall of a gram-positive bacteria, it's 100% certain, with zero doubt, that the the cell wall synthesis will stop. If I want to say this, yes, use zero conditional. Use zero conditional. You can say if penicillin binds to the cell wall of gram-positive bacteria, comma, it inhibits the cell wall synthesis. Okay, and you can start with the effect, and you can say the penicillin inhibits. You can say penicillin inhibits cell wall synthesis. Cell wall synthesis if it binds to the cell wall of a gram-positive bacteria. If it binds to the cell wall of gram-positive bacteria. This is cool. You can start with the effect. Okay, and make sure when you start with the effect, you do not put a comma before F conditional. Okay, this is one important tip for punctuation. Okay, this is cool. So we can say that, we can conclude that the zero conditional, the form of a zero conditional, if you want to build a zero conditional, which is type 1, of F conditional, you just, with F, you have to use present simple, and with the cause you have to use present simple. The cause comes with F. Okay, so the F part of the sentence, including the cause, comes with present simple, and the effect part of the sentence, which is far from the F, okay, you use present simple. So it's a present simple. Okay, the cause comes in the present simple, and the effect comes in the present simple. And it's now obvious that we use zero conditional. For facts, for scientific truths. I mean by facts, scientific truths, and things that are always true in pharmacology, in biochemistry, in clinical practice. Okay, always remember, zero conditional means zero doubt, and that means 100% certainty. Put in your mind this. Okay, now let's tackle the first conditional. But before we tackle it, let's first consider this scenario. In this scene, we can consider two events. Event A, as we see, that developing a rash after the first dose, okay, here in this patient, and event B, discontinuing the medication immediately. So again, event A, developing a rash after the first dose. This can be a cause. Can be a cause to the effect. Which is
event B, discontinuing the medication immediately. This is gonna be our decision at this moment if this happens. So I'm gonna ask myself a simple question: what impression do I want? Do you or do you want to give? What impression do I want to give? Do I want to give to an English language speaker while connecting both events? It means that do I want to give an impression that it's 100% certain? It's 100% certain that when a patient develops a rash after the first dose, the team or the medical team discontinues the medication immediately. Is this what I want? Is this the way I want to express? Is this the way I want to give impression to an English language speaker? Or we don't want to set this as a fact or as a truth, okay? What I want here, not to give it as a fact, I want to give it as a possibility, as something possible, that it's possible. I want to say that it's possible that when a patient develops a rash after the first dose, the medical team will discontinue the medication immediately, okay? So this is the difference, the key difference between zero conditional and first conditional. In the zero conditional, I want to give an impression, 100% impression of 100% certainty, of zero doubt. But in first conditional, I want to give, while connecting event A with event B, I want to give an impression that it is possible, it is probable, not it is certain, it is possible. In this way, okay, in this sense, I can write my sentence and say, if a patient develops a rash after the first dose, and I use present simple tense, comma, we will discontinue the medication immediately, and I use future simple tense. As you know, it is all about using will plus the base form of the verb, okay? So I have to now I have connected both events using the first conditional. In the if part, this is the if part, the cause part, we use present simple, and in the effect part, okay, I use the future simple, which is will plus the base form of the verb, okay? I can start with, you know now that I can start with the effect part of the sentence, and I say the medical team will discontinue the medication immediately if the patient develops a rash after the first dose. But in this way, I will not be putting a comma, and I can write this, the medical team, and I say the medical team will discontinue, or the doctor will discontinue the medication immediately. Then should I put a comma? No, I will not put a comma here. I just put F, then I say if the patient develops a rash after the first dose. So we have two ways of writing the first conditional here, okay? So we can conclude that the first conditional, the form of the sentence is going to be F with the cause and effect, F with the cause in the present simple, and the effect will be in the future simple. And we use the first conditional for things that are possible or probable in the present and in the future, okay? Probable or possible, not certain. Certainty and scientific facts, we use zero conditional, okay? So always remember that first conditional, okay, is different from zero conditional, in that first conditional gives more doubt, gives it the impression of having more doubt, less certainty, and so on, okay? Now let's move to the second conditional.
Now, let's tackle the second conditional. The second if conditional is all about focusing on what's real now and imagining a hypothetical situation. For example, let's consider this scenario. We have here medication A, and this medication comes in the normal dose, in the real life situation. Now we're using it with 5 milligram. Okay, this is the normal dose. Okay, this is the normal dose. If this is happening right now, and right now I imagine a hypothetical situation in which I use the same medication A with a higher dose that could create a risk of hypotoxicity. Okay, so now in this hypothetical or imaginary situation that I imagine right now, I have two events. The first event is prescribing a higher dose of medication A. Okay, a higher dose of medication A. This can be event A. And hypothetically, I consider the result that will be or would be a risk of hypotoxicity. So it's all about getting serious hepatotoxicity. So what is the impression, or what impression do I want to give to an English language speaker while connecting both events? What kind of impression? I want to give an impression that this is a hypothetical, or using a higher dose is something hypothetical that is not consistent, hypothetical or imaginary, that is not real in the real life right now, at the present moment. I want to tell him that this is not true in the present. This is just imaginary. This is just hypothetical. Giving a higher dose of this medication is something that we imagine right now, is something we consider hypothetical. Okay, and based on prescribing a higher dose, which is imaginary, which is hypothetical, and an hypothetical or an imaginary result will or would happen. Okay, so I can get this in one sentence using the second conditional in this case, and I can say, if we prescribed a higher dose, now what tense do I use right now? I use the past simple, although I am hypothetically imagining something right now. I'm imagining that I am prescribing a higher dose, and this is not true right now. Why I use the past simple? The answer is simple. I use the past simple to emphasize that this situation is unreal, is imaginary, is hypothetical. That's why we use the past simple. Although I am imagining something right now that is unreal right now in the present. Okay, although I do this, I use the past simple. Why I use the past simple? I use the past simple to emphasize this is unreal situation, this is unreal cause, this is hypothetical cause, and based on a hypothetical cause, there would be a hypothetical or imaginary or unreal result, which is we would get serious hepatotoxicity. And you can notice here that I used would plus the base form of the verb. Okay, and this is the cool thing about the use of a second conditional. What I'm right now, I'm a pharmacist. Right now,
I'm talking to you right now, everyone, right now. I'm a pharmacist. I'm not the Minister of Education, okay? I'm not the Minister of Education. But if I want to imagine, but when I want to imagine right now that I am the Minister of Education and this can be a cause for an effect or a result, that I would build a lot of hospitals. Okay, so I'm not the Minister of Health. I'm just a pharmacist, but I want to imagine that what would happen if I were the Minister of Health. So I can use I can use the second condition and say, if I was or were. Was gives informality, were gives formality. Okay, انا عارف ان احنا سنين طويلة كانوا بيقولوا لنا if I were not if I was. دايما بستخدم هنا هو were مش was، بس حقيقة الأمر في اللغة الإنجليزية was is right, were is right. تمام. According to Michael Swan في كتابه اللي هو The Use of English Language Usage، تمام، أشار للجزئية دي في اللغة الإنجليزية وقال لا في second conditional I can say in the if clause أو في ال if الcause بتاعتي في in the if clause or the if part of the second conditional sentence we can use if I was to give a sense of informality. If I want to give a sense of formality and seriousness, I use if I were. Both are correct. Don't listen to someone telling you that where is the right one, was is wrong. No, where is right, was is right. But what's the difference? War gives you formality, what gives you seriousness, a little bit of seriousness. Don't forget that this situation is imaginary, so it can create some laughter. Okay, so because English language speakers in this case want to give a little bit of seriousness, a little bit of formality in an imaginary situation or hypothetical situation, they use were instead of was. Okay, but both are correct. So I can say if I were the Minister of Health, لو كنت أنا وزير الصحة حاليا في الوقت الحالي، لو كنت أنا وزير الصحة، تمام. طب هل ده شيء مستحيل؟ لا، ما يوصلش لدرجة المستحيل. أنا ممكن يجي لي تليفون دلوقتي ويقول لي حضرتك إيه، مبروك عيناك وزير للصحة. هو مش مستحيل، هو improbable situation. It's not probable, it's not possible. تمام، it's not possible. بس هو it's not possible، بس هو مش impossible، هو improbable. يعني إيه؟ غير محتمل، احتماليته ضعيفة جدا، نسبة الشك فيه عالية جدا. تمام. فأنا pharmacist but I'm not the Minister of Health، فأقدر أتخيل دلوقتي أو إن أنا أفترض if I were the Minister of Health إيه اللي هيترتب على كده. I would build a lot of hospitals. تمام، زي نفس الحكاية اللي هنا، هو نفس الحكاية the same thing that goes here in this example expressing the second conditional. If we prescribed a higher dose. طب هل ده في الماضي؟ لا، انا في الحاضر. انا بس بتخيل في الحاضر بتخيل حاجه مش بتحصل في الحاضر. امال ايه اللي حاصل في الحاضر؟ لا، اللي حاصل في الحاضر حاليا دلوقتي احنا مع البيشنت وبنديله النورمال دوز بتاعته من الميديكيشن A. عندي ميديكيشن A اسمه ميديكيشن A، تمام، و5 مللي جرام، معايا 5 مللي جرام من النورم اللي هي النورمال دوز بتاعته بديها للبيشنت. فانا واقف مع زمايلي وبقول لهم تخيلوا يا جماعه ان احنا لو زودنا الجرعه بقى، لو ادينا هاير دوز، ايه اللي هيحصل؟ فانا بقول لهم بقى if we prescribed a higher dose we would get serious hepatotoxicity. فهمتوا ازاي؟ ومن هنا بتيجي فكره السكند conditional things. خد بالك السكند conditional ده we use the first، خد بالك we use the second conditional، وده الفرق بقى بين second conditional و first conditional. we use the second conditional for things that are improbable. اروح انا ايه، يبقى هو ده الفرق. improbable هو ده الفرق. improbable in the present and in the future. هي improbable in the present and in the future. عشان كده بقول لزمايلي if we prescribed a higher dose, okay, we would get in the future we would get higher, we would get hepatotoxicity.
تمام، فاهمين ازاي؟ فالسكند كونديشنال دايما بتتكلم عن hypothetical او imaginary situation in the present. افتكروها كده، second conditional بتساوي hypothetical and imaginary thing in the present. اوكي، I want لما ببقى في المود بتاعي ان انا بتخيل او بفترض سبب معين ومعاه نتيجة مترتبة عليه في المستقبل، وانا بتخيل هذا السبب في الحاضر، يعني مش في البريزنت بس هو مش حقيقي، تمام. فانا ببقى في المود بتاع السكند كونديشن. وبكده يبقى ده كلامنا على السكند كونديشن. ما تنسوش الفورم بتاعه F بلس الباست سمبل، تمام. والجزء الثاني من الجملة بيبقى would بلس البيس فيرب، البيس فيرب. اوكي، يلا بينا نروح على let's go and tackle the third conditional. Now let's tackle the third conditional. In order to understand the third conditional, let's consider this scenario. We have here a situation in the past. There is a real situation that happened in the past, and it shows that a patient is suffering now. The patient was suffering from adverse events. That is a real situation, a real happening in the past. Okay, this is cool. Okay, but before this scene that happened in the past, okay, something that had happened before it. Okay, so the real thing before that event, both are in the past, but the real past is that maybe this pharmacist hadn't checked the adverse effects. We can see here on the screen that there was adverse events, okay, that is connected or linked to drug-drug interaction. We can see here it seems that this pharmacist was checking the computer, and the computer told her that there is adverse events, and she didn't check the adverse events linked to the drug-drug interaction. Okay, that was real in the past. So we have two real things in the past, two real events. Okay, the event number A, which is the cause that it was all about checking drug-drug interaction, and it seems that the pharmacist did not check the drug-drug interaction, okay? Okay, the real thing in the past that she did not check the drug-drug interaction. After that, what happened in the past is that patient suffered some serious adverse events. Okay, so now we have an imaginary situation. So now I want to imagine that the pharmacist had checked the drug-drug interaction. So in this case, I want to say I can use the F conditional to express myself, to express my hypothetical idea or hypothetical expression about what happened in the past. Okay, and I can say if the pharmacist had checked the drug-drug interaction, so this is what I'm reflecting to, what I'm pointing to, this is the imaginary past. I want to imagine that if the pharmacist had checked the drug-drug interaction, I want to imagine, to hypothesize this. Okay? This didn't happen, but I imagine if this had happened. What was the result? The result is the patient would not have suffered from adverse events. The patient would not have suffered adverse events. That is the result. يبقى انت بتبقى في الحاضر دلوقتي، اللي اخباك في الحاضر دلوقتي، بس بترجع للماضي. اما بتيجي ترجع للماضي بيبقى حصل في الماضي حدثين، والحدثين دول real situations in the past. واحد فيهم كان ان البيشنت بتاعك جاله adverse events that in the past، انت واقف مع صاحبك وبتحكي له، فاكر البيشنت اللي حصل له adverse events
اللي احنا كنا شفناه امبارح كان في العنايه او في كذا كذا كذا. فاكر البيشنت اللي حصل له ادفيرس ايفنتس امبارح؟ تمام. عارف بقى ان ده كان سببه ايه؟ سببه ان الصيدلي تمام ما بصش على الدراج انتراكشن. فانت مع صاحبك واقفين دلوقتي بتتكلموا بتقول له ايه؟ لو كان الصيدلي زميلنا دوا هاد تشيكت، لو كان بقى ده يعني بص على الدراج انتراكشن تمام ما كانش حصل اللي حصل دوا، ما كانش حصل اللي حصل امبارح. تمام. ف two situations the cause and the effect are in the past. okay and they are real in the past. اللي انت بتفكر تعمله، اللي انت بتفكر فيه دلوقتي بقى ان انت، او اللي انت بتحاول الامبريشن ان انت تديه، او الاكسبريشن اللي انت بتحاول تعبر عنه دلوقتي، ان انت بتحاول ان انت تتخيل حاجه ما حصلتش في الماضي وتعتبرها ان ده لو كان حصل، لو ده كان حصل ما كان ايه اللي هيترتب عليه، كان ايه اللي هيترتب عليه. عشان كده بقول شفت ازاي if the pharmacist had checked the drug interaction. هل ده حصل في الماء؟ ما حصلش. فده الايماجيناري باست اللي انت بتفترضه انه حصل، ايماجيناري باست. عشان كده انت مستحيل تغيره ومفيش فرصه انك تغيره لانه حصل خلاص، لان اللي حصل حصل خلاص. عشان كده احنا بنتكلم هنا على حاله impossibility ان ده يحصل، بل ما يخلوش حصل في الماضي مش هيحصل في الحاضر، خلاص احنا سهم الزمن. تمام. if the pharmacist had checked. عشان كده انت تلاحظ ايه انا بتكلم على الكاز وهو في الماضي، فعشان كده اما باجي بستخدم في الاف كونديشنال بستخدم ايه؟ بستخدم past perfect. we kick the tense back. يعني احنا الايفنت نفسه او الكاز نفسه كان في الباست، فانا في الباست ايه؟ ان the pharmacist, the real thing in the past that the pharmacist did not check the drug interaction. خلاص وده حصل في الباست. فانا بتخيل ان هي she checked الدراج interaction. فبقول ايه؟ التخيل اللي بيحصل في الماضي ده بيخليني استخدم ايه؟ الباست بيرفكت. بيخلي native speakers, the native speakers use the past perfect in order to express unreal, imaginary past. Okay. فبيقول ايه؟ if the pharmacist had checked the drug interaction. ايه بقى اللي كان هيترتب على كده؟ لو كانت عملت كده كان ايه هيترتب عليه؟ the patient wouldn't have suffered from adverse events. تمام. وده اللي بيخلينا بنقول ان third conditional بيبقى الفورم بتاعها F plus ال past perfect. وده هنا هو دي الكاز، دي اللي هي الكاز سيجمنت في السنتنس. والإفكت بقى بياخد التنس، بياخد الستراكشر would plus have plus the past participle verb. ونقدر نقول كده هو ان we use the third conditional for things that are imaginary, hypothetical in the past, so they are impossible to change. ما نقدرش نغيرها. تمام. يعني انت النهارده دخلت مثلا، احنا دلوقتي قاعدين قاعد انا بتكلم معاك دلوقتي وبكلمك ان انا الحمد لله جبت مثلا 8 في الايلتس، جبت 8 في الايلتس. تمام. طيب جبت 8 في الايلتس دول في امتحان الايلتس، جبت 8، فمعنى كده ان انا ايه؟ قبليها ذاكرت كويس. فبقعد معاك اتخيل بقى، تعالى نيماجن ان انا لو ما كنتش ذاكرت كويس يبقى احول ايه؟ if I hadn't studied hard، ايه اللي كان هيترتب عليها؟ I wouldn't get score 8 on the IELTS exam. شفت ازاي؟ ما كنتش اخدت 8 في الامتحان. فالثيرد كونديشنال دايما بنستخدمها عشان نعبر عن hypothetical imaginary thing that happened in the past, hypothetical imaginary situation in the past. اوكي. وبكده يبقى احنا خلصنا المين تايبس طبعا بتاعه الاف كونديشنالز اللي هم الزيرو كونديشنال والفيرست كونديشنال والثيرد والسكند كونديشنال والثيرد كونديشنال. تمام. يبقى زيرو، فيرست، سكند، ثيرد كونديشنالز. كده الكونديشنالز كده احنا المين تايبس خلصناهم. تعالوا بقى مع بعض نروح على الميكست كونديشنال لان هو بيعمق اكتر الفهم بتاعنا في الاف conditionals and how we're going to use the mixed conditional in pharmacy related situations. ازاي نستخدم ده في الفارماسي براكتس بتاعتنا
تمام، سواء في academic environment سواء في professional environment. وانا بقصد بالاكاديميك environment ان هو يعني انت في الجامعه، انت في البوست جراجويت ستاديز بتاعتك، في الماجستير والدكتوراه، دي environments ايه، environments اكاديميه. تمام، لكن ممكن برضو نقدر نستخدم برضو الاف كونديشنال بشكل كويس جدا في البروفيشنال انفايرمنت. انت شغال في شركه بتعمل ايميل، انت شغال في انت شغال كوميونتي فارماسيست في انجلش سبيكينج كانتري، تقدر ان احنا طول الوقت لازم نبقى فاهمين الاف كونديشنالز كويس جدا، ونقدر لان هي معظم الكلام بتاعنا او معظم الاحداث اللي بتحصل في حالتنا هي عباره عن سبب ونتيجه. واخدين بالكم؟ سبب ونتيجه، cause and effect cause and effect cause and effect. تعالوا شوفوا الكاز اند افكت بنستخدمها قد ايه في خلال الكلام بتاعتنا، وبتحتل نسبه قد ايه في افكارنا وفي ربطنا ما بين الاحداث. معظم الاحداث بنربطها على على هيئه سبب ونتيجه. فاهميني ازاي؟ فطبعا استخدام الاف كونديشنالز وارد جدا وكتير جدا. المفروض ان احنا نبقى فاهمين ازاي ان احنا نرتب دماغنا في الموضوع ده ونفكر زي ما النيتيف سبيكرز بيفكروا. you have to think like a native speaker when it comes to F conditions. بلاش تحفظوها، اوعك تحفظها ان هي قوانين اف يجي بعديها. فاكرين انتوا فاكرين زمان كان الناس تحفظها ازاي؟ اف يجي بعديها مضارع بسيط، الناحيه الثانيه مضارع بسيط، دي الزيرو، مش لا بلاش كده خالص. احنا خلينا دلوقتي بدل ما احنا خلصنا كده المين تايبس والفور مين تايبس بتوع الاف كونديشنالز، خلينا نراجع مع بعض نقول ان الزيرو كونديشنال هي بتعبر عن سبب ونتيجه، والعلاقه بينهم علاقه تقدر نقول ان هي 100% certain. 100% certain، في زيرو داوت ما بين السبب والنتيجه او ما بين النتيجه والسبب. يعني اذا حصلت السبب تمام، يبقى 100% هيحصل ان شاء الله باذن الله الايه، النتيجه. عشان كده احنا بنستخدمها في الساينتفك فاكتس. عشان كده بنستخدم ايه، عشان كده اسمها زيرو كونديشن، عشان فيها زيرو داوت. ما فيهاش، بتبقى فيها certainty. if you love me I love you، كاني بعتبرها ان هي دي scientific fact. عشان كده بيكثر استخدامها في الساينتفك فاكتس. تمام، لو انت عملت حاجه دلوقتي خبك if you heat water it boils على طول. if you heat water it boils، ففي حقيقه، في زيرو داوت. يعني it's certain that when you boil water when you heat water it boils على طول. زيرو داوت. طيب في الفيرست كونديشنال لا، ما فيهاش بقى زيرو داوت، او ما فيش بقى ال 100% ايه 100% certainty. لا، بيبقى الموضوع فيه شويه شك، السيرتينيتي بتقل والشك بيزيد. تمام، ف if you مثلا if you study hard you will succeed. if you study hard you will succeed. هنا هو كونك ان انت تنجح it's a possibility it's a probability، بس it's not 100% certain. ده اللي ببقى عايز الانطباع اللي انا عايز ايه اقوله او اوصله لاي نيتيف سبيكر لما بستخدم الفيرست كونديشنال. تمام، طب في السكند كونديشنال ببساطه شديده، السكند كونديشن انا بيبقى عندي، انا دلوقتي عندي حاجه بتحصل في الحاضر. انا دلوقتي بدي ميديكيشن، او ان احنا بندي بيشنت في العنايه المركزه بنديله ميديكيشن وبجرعه معينه. فانا بقول لزمايلي تخيلوا معايا دلوقتي ان احنا دلوقتي لو ادينا له جرعه اكبر ايه اللي هيحصل هيباتوتوكسيسيتي. فهنقول ايه if we increased the dose right now okay this patient would suffer hepatotoxicity. شفتوا ازاي؟ بس فانت بتتخيل ايه، بتتخيل موقف، بتتخيل حاجه في الحاضر مناقضه او مش حاصله، مناقضه للي بيحصل في الحقيقه في الحاضر. تمام، في الحاضر بس. دي سكند كونديشن، عشان كده بيسموها. اما الثيرد كونديشنال فالموضوع فيها بسيط برضو. تمام، انت بتتخيل حاجه ما حصلتش في الماضي بس. يعني انت بيبقى في الماضي حصل حاجه حقيقيه، انت بتتخيل بقى ان حصلت حاجه مناقضه ومغايره للحقيقه اللي حصلت في الماضي، فبتفترض حاجه حصلت في الماضي هي ما حصلتش بس انت بتفترضها. تمام، يعني انت مثلا ذاكرت كويس في الماضي، وبناء على مذاكرتك دي ده كان سبب ان انت ان شاء الله باذن الله طبعا بعون المولى سبحانه وتعالى ان انت جبت درجه كويسه في الامتحان بعديها. فاهم ازاي؟ وكل ده كان في الماضي.
ده حقيقة حصلت في الماضي، السبب والنتيجة حقيقتين كانوا حصلوا في الماضي، مذاكرتك الكويسة في الماضي وحصولك على درجة كويسة في الامتحان في الماضي. تمام. فانت لما تتخيل when you imagine a hypothetical situation in the past، ايه بقى اللي ما كانش حصل؟ ان انت ما ذاكرتش. عدم مذاكرتك ده ده مش الحقيقي، الحقيقة ان انت ذاكرت. فعدم مذاكرتك هو الافتراضي، هو اللي تخيلي. فتقول ايه؟ if I hadn't studied hard I wouldn't have succeeded. فهمتوني ازاي؟ فانت في الحالة دي بقى ايه؟ انت بتتخيل موقف في الماضي، الموقف دوا مش حقيقي. عشان كده لما بتعبر عنه بتعبر مش بالباست، بتعبر بالباست بيرفكت. ليه استخدمت بقى؟ المفروض ما انه حصل في الماضي، ليه بتستخدم الماضي التام؟ علشان تدي انطباع ان هو غير حقيقي، ان هو hypothetical، ان هو imaginary، ان هو unreal past. تمام. this is unreal past. the real past is that I studied hard. the unreal or the imaginary that I hadn't studied hard. that this is the unreal. فعشان كده دول if I hadn't studied hard okay I wouldn't have succeeded. فاهمين ازاي؟ وبكده يبقى المين الفور مين تايبس بتاعت الايه الاف كونديشنالز. وتعالوا بينا نروح على الميكست كونديشنال. تعالوا بقى نبص بقى على الميكست كونديشنال. واحنا عندنا في الميكست كونديشنال تو تايبس. احنا عندنا الاف كونديشنالز العاديه فور مين تايبس. اما في الميكست كونديشنالز في عندنا تو تايبس هنذاكرهم مع بعض ونعرفهم. وانا عارف ان في معظمنا مش عارف الميكس conditionals, so we have to focus. Okay, now I need your focus and attention very much. الميكسد conditionals اللي لسه قايل لكم ان الميكس conditional we have two mixed conditionals. في mixed conditional type 1 ودي بنقول عليها past to present mixed conditional. هفهمكم ليه بس اصبروا. وفي عندنا mixed conditional type 2 وفي عندنا mixed conditional type 2 دي اللي هي بتبقى present to past وهقول لكم ليه. بس تعالوا ناخد الاولانيه الاول دلوقتي. mixed conditional type 1 بتبقى عباره عن ايه؟ انا قدامي دلوقتي عشان افهمها كويس قوي خلينا we have to consider let's consider this situation. In this situation I can see that we have unhealthy patient now suffering from something. This is patient who is suffering from, she's unhealthy, she's suffering from this disease. Okay, she's suffering from disease. تمام. فانا شايفها دلوقتي ان هي unhealthy now. تمام. واضح ان هي ممكن ما اخدتش العلاج بتاعها وما التزمتش بالعلاج بتاعها في الماضي قبل كده. مثلا الاسبوع اللي فات ما كانتش ملتزمه بالعلاج خالص. فانا عايز اقول ان هي نتيجه عدم التزامها، عايز اقول ان هي دلوقتي عايز ابين للانجلش language speaker I want to express to an English language speaker that she is now unhealthy because she didn't adhere to the treatment plan. تمام. يعني هي دلوقتي تعبانه علشان ما خدتش العلاج بتاعها كويس الاسبوع اللي فات، ما التزمتش بالعلاج الاسبوع اللي فات. فممكن استخدم الاف كونديشنال بقى ازاي بقى؟ طب انا كده هربط الماضي ككاز بالحاضر كريزالت تاني. يبقى انا هربط الماضي ككاز بالحاضر كايه؟ كريزالت. هربط الماضي ككاز بالحاضر كريزالت. طيب معنى كده ان هي لو كانت التزمت بالعلاج الاسبوع اللي فات كانت بقت كويسة النهاردة. فاهمني ازاي؟ يبقى انا بربط ايه؟ unreal situation in the past with unreal result, unreal situation or unreal cause or reason in the past with unreal result in ايه؟ in the present. اوكي؟ فعشان كده تلاقوني بقولها ازاي بقى عشان ابين الموقف ده، وهقول والله if the patient had adhered to يعني adhered to ايه؟ had adhered to كانت ملتزمة بالعلاج. had adhered to the original treatment plan last week. if the patient had adhered to the original treatment plan last week لو كانت ملتزمة بالعلاج الاسبوع اللي فات
she would be healthy now او or today. كانت زمانها كويسه دلوقتي، هي مش كويسه الحقيقي دلوقتي ان هي مش كويسه، بس لو كانت ملتزمه بالعلاج الاسبوع اللي فات كان زمانها بقت كويسه ايه دلوقتي النهارده now. فاهم ازاي؟ فشفت الميكست كونديشنال تايب 1 بتبقى عامله ازاي؟ بتربط ال unreal situation in the past with unreal result to that situation in the ايه؟ in the present. خلي بالكم. حلو 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 ماشي. طيب تعالوا نشوفوا على الماكس كونديشنال تايب 2. ماكس كونديشنال تايب 2 احنا بنقول ان هي it connects present to past. هنعرف ليه، هنفهمها، اصبروا نعرف ليه. بيقول بص، انا عشان افهمها اتخيل المشهد ده، انا عندي بيشنت والبيشنت دي واضح ان هي يعني الرجيك للبنسلين. يعني مثلا هنتخيل البيشنت دي الرجيك للايه؟ للبنسلين. تمام؟ فهي دلوقتي الرجيك للبنسلين خلاص. فانا اتخيل لو هي ما كانتش الرجيك للبنسلين دلوقتي، مش ده كان ممكن يبقى سبب ان يخلي الدكتور كان يديها بنسلين او يوصف لها بنسلين الاسبوع اللي فات؟ شفت انا ربطت ايه؟ ربطت البريزنت as a cause unreal situation in the present مع unreal ايه؟ مع حاجة كانت unreal ما حصلتش in ايه؟ in the past. فاهمني ازاي؟ if the patient، فهقول ايه؟ if the patient weren't allergic to penicillin now. هل هي allergic؟ هي allergic للبنسلين. فانا بقول والله لو ما كانتش allergic للبنسلين now زي ما انا شايف قدامي دلوقتي اهو، فانا ببص كده بقول لايه زميلي والله البنت دي لو ما كانتش allergic للبنسلين، هي خساره هي allergic للبنسلين، يا خساره لو ما كانتش allergic للبنسلين كان زمان الدكتور وصف لها بنسلين الاسبوع اللي فات. فانا اخدت unreal situation in the present واخدته ككاز او سبب لunreal hypothetical imaginary result in the past. فاهمني ازاي؟ فاهمني ازاي؟ فهقول if the patient weren't allergic to penicillin now، هو للأسف allergic، فأنا بتخيل if the patient weren't allergic to penicillin now، كان يا ريت والله if the patient weren't allergic to penicillin now والله كان ايه بقى؟ the doctor would have prescribed it last week. تمام؟ so أنا كده I connected the present with the past. تمام؟ the present with the past. ودي mixed conditional type ايه؟ type 2. حلو. فانا عارف ان هي دي جديده شويه، بس كده انت كده اخدت كل حاجه ليها علاقه بالاف كونديشنال في الانجليش لانجوج. في حاجات تانية بتبقى راجعه شويه، يعني في قواعد تانية خاصه بالادفانسد، يعني بحاجات ادفانسد يوز، يعني او بيبقى خاص يبقى ادفانسد يوز في الاف كونديشنالز، او اشكال مختلفه، اشكال لغويه تدي معنى الاف كونديشنالز، بس احنا مش عايزين نركز فيها. انا عايزك تركز لي دلوقتي على المين تايبس، لان هم دول اللي هينفعونا في الفارماسي براكتس بتاعتنا. ممكن في اللغه يبقى في عندنا حاجات، في عندنا ممكن حاجات تانية ممكن ناخدها في اللغه في تمام. بس انا اللي يهمني في الفارماسي براكتس ايه اللي انا هستخدمه كتير. عندي الفور مين تايبس في الفور مين تايبس في الاف كونديشنالز، تمام، اللي هم الزيرو كونديشنال والفيرست كونديشنال والسكند كونديشنال والثيرد كونديشنال. وعندي تو مين تايبس، وعندي تو تايبس للماكست كونديشنال، تمام، اللي هم الباست تو بريزنت والبريزنت تو باست. تمام. وكده يبقى احنا اخدنا كل ما يتعلق بالاف كونديشنالز، باليوز اوف اف كونديشنالز in that is related to our pharmacy practice، سواء كنا في academic realm او academic في الاكاديميك environment او في البروفيشنال environment. اوكي، مهم جدا الدرس ده. ان شاء الله نلتقي مع بعض في دروس اخرى باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله.